Assalamu Aleykum and welcome to Teenz Connect. My name is Khadija and I'm being joined by my co-host today. Anaitwa nani? Shamim. Yes. Na leo tuna co-host na Shamim. And on the Prophet series leo tunafanya Prophet Ismail. Yes, tunafanya Prophet Ismail, a very great prophet that was mentioned in the Holy Quran. Amaje? Yes. Yeah, so without wasting time we go to our very first segment, which is Meet and greet. Yes, what happens there? We get to know each other and the lesson we learn from the story of Prophet Ismail. Yes, so we get to know more about Prophet Ismail, but before that, we do the meeting, like they get to know each other first. So without wasting time, let's get into it. Assalam Aleykum, welcome to Teenz Connect. Assalam Aleykum, my name is Shamim Shaban from Madrasa to Zahra Gashir, and the lesson that I learned from Prophet Ismail is to be obedient. Assalamu Alaikum, my name is Amisi Ali. I'm from Madrasatul Zainul Abidin Park Road. The lesson that I learned from Prophet Ismail is that to be patient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. My name is Fauzia Muna. I'm from Madrasatul Zainul Abidin. The lesson I've learned from Prophet Ismail is to be faithful in God. Oh, the meet and greet was awesome. Do you agree? Yes. Uh-huh. It was wonderful to meet my fellow teens and yeah. And interact, you know? Yes. Yeah. So that was really nice. So without wasting time, we go to which segment, Shamim? Teens Hangout. Yes. What happens in Teens Hangout? We get to know more about Prophet Ismail and what made him special. Yes, thank you so much. Thank you. So, Shamim venye amesema hata sitaongeza mengi. Let's get to Teens Hangout. Assalamu Alaikum and welcome once again to Teens Hangout, your Teens Connect. And today we are talking about Prophet Ismail. And we are on the Prophet series. Leo tunaongelea juu ya Prophet Ismail, who was the son of the great prophet, Prophet nani? Prophet Ibrahim. And of course, I'm being joined by the teenagers wenye tulipatana nao pale Teens. Pale wapi? Meet and greet. Thank you for reminding me that. Yeah, so today we are talking about nani? Prophet Ismail. So before tuendelee, who was Prophet Ismail? Nataka kuniambia. Let me start from my right side. Who was Prophet Ismail? The son of Prophet Ibrahim. Thank you so much. Tumeshajua Prophet Ismail alikuwa the son of nani? Prophet Ibrahim. He was the son of Prophet Ibrahim. What else was he? Was he a brother? Was he a son? Was he a grandchild? How much can you tell us about Prophet Ismail? He was a son to Bibi Hajra. He was the mother of Ismail. The mother of Ismail. Oh, okay. What can you tell us about Prophet Ismail? Ni firstborn kwa Ibrahim, the Prophet Ibrahim, na mamake Hajar. So tumeambiwa Prophet Ismail is the son of Prophet Ibrahim. We know as per the history of Islam that Prophet Ibrahim hakupata mtoto at a very young age, ama maybe alipata mtoto at a very old age. Prophet Ibrahim, si ndio? Hiyo ndio mtihani Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia, si ndio? He had his first wife called who? His first wife Sarah. Yes, his first wife alikuwa anaitwa nani? Sarah. And then later on he married who? Bibi Hajar. So Bibi Hajar gave him his first son. Anaitwa nani sasa? Prophet Ismail mwenye tunaongelelea. And then later on he had his brother called Prophet Ishaq. Si ndio? But Prophet Ishaq, of course, tutaongelelea baadaye in the next episode. But today we are dealing with Prophet Ismail. So Prophet Ismail is a very special prophet. In that tunaambia from Prophet Ismail ndio tunapata the noble lineage ya nani? Ya Prophet? Thank you. Say it. Yes, Prophet Muhammad, si ndio? Hapo tunapata the noble lineage ya nani? Ya Prophet Muhammad na maimamu wetu. Si ndio? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Yeah, so we are told Prophet Ismail was from a noble lineage, of course. Kwanza tukitokana na Prophet nani? Prophet Ibrahim mwenyewe, si ndio? So tunapata a very interesting story with his birth, number one. Number two, with the kind of life he had. Not the kind of people, ama the kind of events that happened with him. Unaona, we are told that him being a prophet, he was also among the prophets wenye walifanyikiwa miracle wakikuwa very young.
Yeah, so before we mention that miracle, we are told in the Quran, according to the narrations in Islam also, that Prophet Ibrahim received instruction after a very long time. Of course, Prophet Ibrahim alipata mtoto Prophet Ismail from mamake Hajar, sindio? But after that, Mwenyezi Mungu akamuinstruct, chukua bibi Hajar na Prophet Ismail umpeleke wapi? In a place called where? Hijaz, sindio? Modern day inaitwa aje? Yes, Maka, sindio? So that area, what kind of area was that? What kind of area was that? Kulikuwa mali kumekauka sana, kuna maji, jua iko inawaka sana. Hakuna hadi mmea yote. Hapo ni mali penye unaona ukienda ukivisit such places utapata si watu wengi wanaishi hapo, si ndio? Because it's not a favorable place ama conducive place for people to live in, si ndio? But Mwenyezi Mungu akainstruct Prophet Ibrahim, ilikuwa ni mtihani, akamcommand, chukua bibi Hajar na mchukue mtoto wako mwenye umempata bibi Prophet Ismail umpeleke wapi? Hijaz, na uwaache huko. Hapo ndio sasa unapata tunaambiwa minetwaje, bibi Hajar aliuliza ile out of concern, ni Mwenyezi Mungu alikuinstruct ufanye hivi, utulete huku. Ndio sasa venye akasikia Prophet Ibrahim akamwambia, hii ni instruction ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. How did bibi Hajar react? Alimwambia kama ni Mungu ame-instruct hivyo ni sawa. Kama ame-instruct? Ni sawa. Si ndio? Yeah, that shows the kind of character also mamake Prophet Ismail alikuwa na bibi Hajar, si ndio? Kama ni Mwenyezi Mungu amekucommand ufanye hivi, tutatawakal na tutaamini Mwenyezi Mungu na tumwachie mambo yake itendeke, because he has the best interest for all of us, si ndio? Sasa after some time tunaambiwa mtoto hiyo maji kidogo alikuwa nayo ikafanya nini? Ikaisha. So of course out of ile maternal instincts, wewe kama mama tuseme saizi na mtoto wako anze kulia, anataka maji, anasikia kiu ama kuna njaa, utafanya aje? So utatoka ujue venye unaweza tafutia mtoto wako, si ndio? Ukweli ama uongo? So of course hapo ndo tunaambiwa sasa that incident yenye unafanyikanga paka leo watu akienda haja, alifanya nini? Alikimbia Safa na Marwa 7 times. Alafu Ismail akapiga miguu 3 times ndo maji ikagash. Thank you so much. So I'm not sure about the number of times alifanya hivyo, but because Ali use his heels, small heels zake ku tap the ground ama kugonga hivi ground ile out of anger akilia. So tunaambia ile mtoto, unaona ile mtoto akilia ama akikuwa na ile kukua na ako frustrated ama anasikia kiu ama anasikia njaa, si huwa na tupa miguu. So ile kutupa miguu akigonga hapo ardhi hiyo time, ndo Angel Jibril as per the instructions za Mwenyezi Mungu, Angel Jibril ndo akakuwa instructed afanye nini? Maji fanye nini kutoka kwa ardhi. This in itself ni miracle. Na niyo after mama yake ameenda huku Safa na Marwa, the 2 hills in Hijaz at that time in Mecca sasa hizi. Yeah? Tunaambia alienda Safa wal Marwa 7 times just looking for water ama any kind of caravan itapita around kuona mko na maji mtusaidie, si ndio? So hiyo 7 times ndio mpaka leo tunaambia tunafaa kwenda Safa wal Marwa how many times as per the right ya Hajj? 7 times, si ndio? Hiyo ni one of the rituals zenye tunafaa kufanya. So hiyo in itself inakuonesha how special ama the kind of status zenye Prophet Ismail alikuwa nayo. So from there akapata maji, hapo ndo akakuja akapata, oh my god, maji ndio hii imekuja kutokana na miguu kutoka chini ya miguu ya nani? Ya mtoto. Hapo ndo alikaanza kusema zamzam. Yani hiyo maji ifanye nini? Stop ile kugash. Yani ile out of excitement pia nasema hiyo zamzam. You stop. Something like that if I'm not wrong. Sawa. So for that unasikia kila saa tunasikia watu wakienda haji mnatuambia tuletee maji ya zamzam, Maji ya zamzam yenyewe tunaambiwa in itself iko na nini? Iko na athari mzuri sana. Iko na very good benefits to our body ama our health ama even to our lives venye tutaitumia, si ndio? Yeah. So from there tunaambiwa after hiyo maji kukua, of course spring ikakua, na pali unaona watu wanapita, unaona kuna maji, kawaida watafanya nini?
wata settle up, si ndio? Waanze kukua na makao yao hapo, waanze kuishi hao. But wanasema wakishauliza permission kutoka Bibi Hajar wanafanya nini? Wana establish their homes there, wana establish their businesses there. Ile tu sasa inaanza kukua polepole, ikabuild ikakuwa nini? A city, si ndio? Yeah, so that was the incident here, one of the miracles ya nini? Ya Prophet Ismail. Yenye inamfanya kwa one of the maybe special prophets ama one of the good ama great prophets, si ndio? So from there tunaambiwa kuna a very good ama notable in event ilifanyika tena na Prophet Ismail. What was that? After your incident ya maji, of course wakaishi wakakuja sasa akakuwa a teenager. What was the other incident that happened? Prophet Ibrahim alipata ndoto na kwa hiyo ndoto aliota ati anatoa sacrifice. Sa after alipata hiyo ndoto, akaenda kwa Prophet Ismail na akamuuliza opinion kuhusu hiyo ndoto. Prophet Ismail akasema kama ni Mungu anataka ufanye hivyo ni sawa. Thank you so much. Thank you for putting it that way. Si ndio? Hapo ni of course instructions Mwenyezi Mungu alimpatia afanye nini? A sacrifice his son at that time Prophet Ismail. Na of course wewe kama mzazi ukipata ndoto kama hiyo ama utuseme ukipata instructions kama hizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, alafu Mwenyezi Mungu anakuambia uende usacrifice son wako, utachukuliaje? So utakuwa na uzito kidogo. Lakini Prophet Ibrahim was different. He was one of the loyal, very submissive prophet wa Mwenyezi Mungu. Mwenye alikuwa anasikiza instructions zote. Mwenyezi Mungu akisema hii, anatekeleza. Mwenyezi Mungu akisema hii, anafanya nini? Anatekeleza na anatrust Mwenyezi Mungu. So of course, a lot of concern akaambia mtoto wake, nimepata instructions kwa Mwenyezi Mungu, hivi na hivi nafaa itendeke. Of course, it involved him sacrificing his own son. And his son, of course, being Prophet Ismail, naye being the prophet of Allah, of course akafanya nini? Akasema kama imekuwa ni command ya Mwenyezi Mungu, then there will be no problem. We'll find it easy. Mwenyezi Mungu atakufanya nini? Atakusaidia na pia nothing will happen to me. Ama say nothing will happen to me, like everything will be fine with me. Like ile anaambia babake ama ile anajaribu kumwambia it will be fine. Si ndio? So from there tunaambiwa anaenda kwa place ya kusacrifice. Of course nile akitaka kumsacrifice, what was the miracle that happened? Mwenyezi Mungu alimteremshia mnyama bora wa kuchinja. Tumeweka in a very good way. Na huyo mnyama ni nani? A ram, si ndio? He was meant to sacrifice his son, but Mwenyezi Mungu akasema sasa hii mtihani yako umepita, auto sacrifice son wako tena, utafanya nini? Instead a ram ikafanya nini? Ikateremshwa akamchinja huyo instead. That's unaona siku ya Eid, siku za Hajj, every time ni nini tunachinja? Ni ram, si ndio? Ama unapata Waislamu wanachinja kwa wingi ile kusymbolize ama kucommemorate what really happened during the time of Prophet Ibrahim and the sacrifice, si ndio? That was one of the things that actually stood out na Prophet Ismail again. Ya kwanza ni ya Zamzam, ya pili ni ya kuwa sacrificed. You see, those are the kind of tests ukiona nini prophet ama a certain prophet anapitia, inafanya akwe one of the good ama great prophets, si ndio? Especially when you are mentioned in the Holy Quran, yeah? And then to another event that actually stood out. Ni gani? After hizo zote zimefanyika, what was the other thing? Ni hiyo time yenyewe Ibrahim na Ismail wakitaka kujenga Al-Kaaba. Nani? Ibrahim na Ismail. Prophet Ibrahim and Ismail kujenga Al-Kaaba. Hapo unapata, because we don't want to go into a lot of stories ama because of time, of course kuna details. Tunaambia sasa hiyo next event ni about ujenzi wa nini? Al-Kaaba. Tukisema ujenzi wa Al-Kaaba tuseme ati Al-Kaaba venye inakaa hivi sasa hizi ilikuwa inakaa hivyo hizo siku, si ndio? But wao walianzisha ama waliweka ile foundation ya nini? Ya Al-Kaaba. Penye hapo hiyo Al-Kaaba iko saa hizi ndio the same place yenye Prophet Ibrahim na Prophet Ismail walijenga nini? Hiyo foundation ya Al-Kaaba, si ndio? Na alikuwa na nani tena? Prophet Ismail. Yeah, Prophet Ibrahim alikuwa instructed to do that, and of course by the help of Prophet Ismail akafanya nini?
akasaidiana kufanya kutekeleza hiyo task, si ndio? So you can actually see with all these events that Prophet Ismail is actually a prophet that actually stood out. Yeah, so of course throughout his life hakuwa tu anafanya only hizi events tu zilikuwa zinafanyika tu peke yake, then anarudi anakaa. Of course alikuwa anasaidiana, hata si kusaidiana, pia alikuwa anatekeleza mission yake ya nini, ya tauhid. Tukisema tauhid inamaanisha nini? Yes, oneness of who? Of Allah. So of course all prophets wamekuja kutekeleza hiyo message ya nini, ya tauhid. Yeah, ili kueneza Mwenyezi Mungu, mfuate Mwenyezi Mungu, don't disobey Allah, follow his guidance, follow his rulings and all that, si ndio? So because of time, nataka every one of you mniambie what kind of character stood out for you about Prophet Ismail, na ni lesson gani mnaweza learn nyinyi kama teenagers from Prophet Ismail. I'll start with you. Prophet Ismail vile alisikia anaenda kuchinjwa, alikuwa ana hiyo faith. Ako na hiyo faith, anajua Mungu ndo amemwambia babake akamchinje. Sasa kitu mimi nimeweza kusomea hapo ni kuwa na be strong in faith. Hivyo. Have strong faith as a teenager, si ndio? Growing up. Thank you. Mi kwa lesson nimejifunza kwa hii story ni kuwa obedient, kwa sababu vile babake alimwambia Mwenyezi Mungu amemamrisha amchinje. Kama angekuwa obedient angekataa ama maybe angetoroka. Sasa ya akutoroka, ali Mwenyezi Mungu. Thank you. Always trust in Allah. Hiyo pande Ismail Ibrahim aliota akaamrishwa mchinje mtoto wake. Ismail aliobey, alitrust in Allah. Trusting in Allah. Tawakkal kwa Mwenyezi Mungu, si ndio? Thank you so much. Those are very meaningful lessons zenye nyinyi kama teenagers mnaweza apply in your daily lives, si ndio? Tawakkal kwa Mwenyezi Mungu, dependent on Mwenyezi Mungu, have strong faith and all that. There are so many lessons that we can actually learn from Prophet Ismail. Not forgetting that pia alikuja ku spread the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio? Yeah, so from this we can actually draw a lot of lessons and actually see that Prophet Ismail was not just any other ordinary prophet. He was one of the good prophets that actually stood out, si ndio? Yeah, so we've come to the end of this segment and jifunza 1 2 3 amaje. Yeah, thank you so much. So teenagers back at home, we also hope that pia wewe umejifunza mawili matatu from this segment. And of course, kama kawaida mimi usema hii isikuwe to just the end. Go back to your books, go listen to the different stories of the prophets, especially ya leo Prophet Ismail, and actually get to know more about your prophet. Who was he? What message did he come with? What were the kind of events that that happened in his lives, and what kind of lessons tunaweza jifunza? Yeah. So with that, I'd like to say see you in the next segment, and masalam. That was really wonderful discussion. Don't you agree about Prophet Ismail? I agree. And I've learned more about him and what really made him special. Yeah, in the story of Prophet Ismail, sindio? Before tuende kwa hiyo the next segment, what stood out for you kwa hizo events zote za Prophet Ismail? While he was still a baby and he hit his feet on the ground and that formed the water of Zamzam. Ah, nice. Yeah, I also remember that story. That was in fact, that was a miracle. Do you know that? It was a miracle because not every day a child gets to hit the ground with his heels and then maji kuja, sindio? Yeah, so we always get to learn more and more about our prophets, more and more about this series. So pia ni jukumu kwako. Go and learn more about the prophet and see how much you can get from it. Welcome back to Teens Connect. That was really wonderful discussion. Don't you agree about Prophet Ismail? What stood out for you kwa hizo events zote za Prophet Ismail? While he was still a baby and he hit his feet on the ground and that formed
the water of Zamzam. Ah, nice. Yeah, I also remember that story. That was in fact, that was a miracle. Do you know that? It was a miracle because not every day a child gets to hit the ground with his heels and then magic could just end up. Yeah. So we always get to learn more and more about our prophets, more and more about this series. So pia ni jukumu kwako. Go and learn more about the prophet and see how much you can get from it. So without wasting time, which segment are we going to into right now? Ask your sheikh. What happens there? You get to ask the questions that you don't understand, and the sheikh gets to answer the questions. Yes, thank you so much. So Sheikh atatujibu maswali ambayo wamewauliza and then we get to learn more from it. Assalam Aleykum, Sheikh. My name is Shamim Shaban and my question is why mbona watoto wakizaliwa wanaadhiniwa? Assalamu Aleykum, karibuni tena katika kipindi yenu very very special Teenz Connect. Naam, tuko na hii episode yetu ya Ask Your Sheikh na swali ya kwanza ya leo inatoka kutoka Shamim. Naam Shamim, kwa ukweli tukiangalia katika hadithi kuna baadhi ya vitu zenye sisi tunafanya zenye zinatoka kutoka hadithi. Saa zingine sisi hatujui dalili yake specific, but as long as sisi tunaamini the general thing inaingiana na logic, baadhi ya vitu zenye tuelewi tuikosa kufanya ina make sense, hakuna issue. One of them ni kuadhinia mtoto. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo, alifanya adhan kwa masikio ya kulia Imam Hassan na Imam Hussein na kushoto akafanya iqama. So what happens here ni sisi tunafuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu sisi tunamwamini na tunaamini ya kwamba hizi vitu zenye ametuletea kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila shaka iko na athari yake, kwa sababu hizi ni baadhi ya vitu za mwanzo kabisa zenye tunaambia watoto. Usisahau hizi vitu, sasa leo unasema usifikirie mtoto baka 1 year 2 years kwa sababu bado akili yake haijaanza kuprocess, yes, hakumbuki vitu. Lakini hizi vitu ni kama unaweka katika kodi ya kwanza, ka foundation yake kabisa inaanza na Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mkubwa kabisa. Naam. Sasa vitu kama hivi selesi tunasema bila shaka iko na athari katika roho na fikra ya mtoto. Na baadhi ya hizi vitu baada unakuta saa hizi sisi hatuelewi, lakini vile kunaendelea unakuta research inakuja, watu wanaelewa kwamba hizi vitu kiambia mtoto hata katika 1 year 2 years ziko na athari baka akuwe mtu mzima. Yeye mwenyewe labda hakumbuki, lakini ziko kwa subconscious yake. Ndio wanasema hizi vitu ni muhimu sana. Assalamu Aleykum Sheikh. My name is Hamisi Ali. Na swali yangu ni je, kwa nini watu wanaswali wakitumia turba? Naam Hamisi, umeuliza swali yenye watu wengi sana wanauliza na nadhani tushai kujibu kitambo, lakini bila shaka kwa sababu ya faida tutarudia tena. Kwa nini tunatumia turba katika swala? Katika hadithi zimetajwa kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vitabu zetu za Kishia na pia ndugu zetu wa Kisuni, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasemekana kwamba alisema nini? Alhamdulillahi alladhi ja'ala lil arda masjidan wa tahura. Mwenyezi Mungu anashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kumjalia hii ardhi mahali ya kuweka sajda, kusujudu na pia kitu ya kuweza kujitayarisha kama tayammum na katika hali kama hizo. Na pia inasemekana msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukiangalia historically wanasema ilikuwa ni ya udongo, huko chini unakuta, ama saa zingine unakuta ni makuti. So sisi tunafanya sajda udongo ama tunafanya sajda vitu kama makuti, vitu kama zenye natural zenye hatutumii katika kula na tutumii labda katika pambo ama mavazi. So na pia katika hadithi nyingine inataja kwa mtume alifika mahali akatengeza kitu kama tope hivi akaswalia. So hizi mkeka zenye unaona msikitini siku za mtume zilikuwa ziko. So kama unataka kurudi namna ya siku za mtume vile alikuwa na swali ni mzuri zaidi. Plus usisahau with hygiene. Watu kuna research walifanya huko England, one of the mosques. Yes, unakuta mikeka labda kidogo ni chafu. Sasa imagine wewe unaekelea kichwa kwa hizi mikeka zenye si natural. Unajua vitu natural kawaida ziko na namna ya ku dispose baadhi ya uchafu automatically. Yes. So unakuta baadhi ya watu inabidi unakuta mtu anapatwa rashes akifanya nini, akisujudu tu kwa hizo kila mahali. So unakuta kwamba pia turba inakusaidia ukuwe na kitu yako very clean na kitu yako personal ya kuweza kusujudia na sio kidini. Inakubaliwa katika hadithi za Kishia na za Kisuni. Assalamu Aleykum Sheikh. My name is Fauzia Muna. Swali yangu ilikuwa mtume ziko na watu wangapi? Naam, Fauzia, nadhani swali tulikuwa tushazungumzia, lakini bila shaka kwa sababu faida pia tutarudia tena. Kuzikwa iko na
phases tofauti. Kuna swala, kuna kuoshwa, kuna kuzikwa, kuwekwa ndani ya kaburi. Sasa hiyo yote ndio kawaida watu wanasema kuzika. Sasa leo unasema kuzika in general inaingia katika nini? Waislamu wote wengi sana walihusika katika hiyo, kwa sababu inasemekana hizo siku 3 za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa nyumbani. Yes, watu walikuwa wanakuja groups wanakuja wanamswalia wakienda, kwa sababu nafasi ilikuwa itoshi siku 3. Na kumuosha, baadhi ya hadithi zinasema familia yake Imam Ali na baadhi chache ya sahaba ndo walishiriki katika kumuosha. Na katika kumzika kuna ikhtilaf, baadhi wanasema idadi ilikuwa ni hii, baadhi ilikuwa ni, lakini wale wenye wakushua on both riwayas ama both hadith ama both sides of the history ni bila shaka ni Imam Ali na familia yake wenye walikuwa kwa huko, na baadhi ya masahaba wachache wenye walikuwa wako, kwa sababu historically kulikuwa kuna kidogo mvutano kwa sababu ya kadhia ya khilafa, so baadhi ya watu kidogo wakakuwa wameshughulika, lakini bila shaka familia ya Mtume walikuwa wako hapa. Asanteni sana kwa maswali zenu nzuri sana, sote tumefaidika, na tuendelee kusoma na kuuliza swali, kwa sababu hivyo ndo tunaweza kuji-upgrade kiakili, kidini na kiimani. Fi amanillah. Those were really wonderful questions mmeuliza hapo. Yeah, they were really wonderful. And thank you, Sheikh, for making me understand more about the questions. Because some questions that my fellow teens asked, I didn't even have a clue about them. Really? Yeah. Pia mimi I got to learn a few from them, by the way. So thank you so much for your questions, and also thank you so much, Sheikh, for answering the questions. We are going to go to our next session, which is the trivia section. Yay! You like the trivia segment? Yeah. Why? Because I get to challenge my fellow teens, and also I enjoy getting the sweets. That was very interesting. I didn't expect that. Thank you so much. But mimi napenda because I like the way mnakuwa masa zingine maswali ingine ni rahisi, ingine ni ngumu. It jogs your brain. Sindio? I like seeing that. So without wasting time, let's see what Zura has prepared for us. Assalam Aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear teen, welcome to another episode of Trivia segment, where we get to test our knowledge about Islam, about the Kenyan history, and everything that's happening around the globe. My name is Zuhra Mullah, and for this particular episode, we were discussing about Prophet Ismail. How much do you know about Prophet Ismail? Now, joining me on set, we have Shamim, Fauzia, and Hamisi, and we're going to find out for them as well, how much do they know about Prophet Ismail and the Kenyan history. Mko tayari? Are you guys ready? Yes. Okay. Kama tu kawaida, you'll have 5 questions. If you're able to answer them correctly, you'll walk away with the 5 sweets. If you're not able to answer them correctly, and then someone helps you to answer them, you'll give them your sweet. Sawa sawa. Okay. So starting with Shamim, close to me. Maswali ya rahisi. Swali letu la kwanza. Nani alikuwa babake Prophet Ismail? Nani alikuwa baba yake Prophet Ismail? Prophet Ismail's father was Prophet Ibrahim alayhi salam. Aha, very good. Vizuri sana Shamim. Prophet Ibrahim ndio alikuwa babake Prophet Ismail. Haya. Tunaenda kwako Fauzia. Ni nani alikuwa mama yake Prophet Ismail? Ni nani alikuwa mama yake Prophet Ismail? Prophet Ismail, his mother was Bibi Hajar. Yes, Lady Hajar was Prophet Ismail's mother. Hamisi, tuko tayari? In which valley ni mahali gani ambapo Hajar na Ismail waliachwa na Nabii Ibrahim by Allah's command? Ni mahali gani ambapo Hajar na Nabii Ismail waliachwa? Waliachwa pali huko pale waliacha kunaitwa Kisa. Yes, very good. Before it changed to Makkah, yeah? Okay, good job, good job. Haya, tunarudi kwako Shamim. What miracle appeared for Ismail and his mother? Ni muujiza upi uliwatokea Nabii Ismail na mama yake? Ismaila alipiga mboke chini na maji ya Zamzam ikatokea. Yes, very good. The well of
Zamzam. That was the miracle that appeared to them. Good job. Anyway, higher. Fauzia, which ritual of Hajj commemorates Hajar search for water? Which ritual of Hajj commemorates Hajar's search for water? Ritual ya kuzunguka Safa na Marwa 7 times. Yes. Safa and Marwa inaitwaje hiyo ritual? Sa'i. Naitwa Sa'i. Okay, good. Kwako Hamisi, what replaced Ismail in the sacrifice? What replaced Ismail in the sacrifice? What replaced Ismail in the sacrifice is a sheep. Yes, a sheep. Very good. Good job. Mashallah, walimu wenu wa madrasa wanafanya kazi nzuri. Haya, tunarudi kwako Shamim. Which prophet was commanded to sacrifice Ismail? Which prophet was commanded to sacrifice Prophet Ismail? Prophet Ibrahim alayhi salam was commanded to sacrifice Ismail. Very good. Good job. Haya, kwako Fauzia. Prophet Ismail helped rebuild which sacred structure? Prophet Ismail helped rebuild which sacred structure? Ali help to rebuild Al-Kaaba. Yes, very good. Al-Kaaba. Hamisi, this is yours. Prophet Ismail became an ancestor of which prophet? Prophet Ismail became an ancestor of which prophet? Prophet Ismail became an ancestor of which prophet? Prophet Ibrahim. No. He's already the son. He can't be the ancestor. Fauzia? Prophet Ishaq. No, Prophet Ishaq is the brother. He can't be. Prophet Muhammad alayhi salam. Yes, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. He became the ancestor. Ukiangalia lineage yake, it goes back to Prophet Ismail. Okay, haya, good job. Haya, pachana switch yako. I hope si red. Okay, so we are done with the first part. Haya, wacha tuangalie historia ya Kenya. Tulimalizana na wewe, so tunaanzia hapa. Haya. Okay. Haya, Shamim. In what year did Kenya officially gain its independence from British colonial rule? In what year did Kenya officially gain its independence from British colonial rule? Kenya ilipata uhuru mwaka upi? Kenya ilipata uhuru mwaka upi? 1963. Yes, 1963. Say it with confidence. 1963. Yes, 1963 is when Kenya got its independence. Okay, good. We move to Fauzia, who served as the Kenya's first prime minister and later became a president. Who served as Kenya's first prime minister and later became a president? Jomo Kenyatta. Yes, Jomo Kenyatta was the first prime minister. He then became the president. Have you seen? Okay, higher. This is easy. Which are the two official languages in Kenya? Which are the two official languages in Kenya? Lugha zipi zinakubalika kutumika officially in Kenya? Kiswahili na Kiingereza. Yes, Kiswahili na Kiingereza. Ukitembelea ofisi yoyote ya serikali, wanaweza kukuserve in either of them. Good job. Tunarudi kwako Shamim. What Kenyan holiday is celebrated on December 12th? What Kenyan holiday is celebrated on December 12th? Jamhuri. Yes, Jamhuri Day. Good job. Good job. Haya.
Tunarudi kwako Fauzia. Which Kenyan environmentalist and political activist became the first African woman to win the Nobel Peace Prize? Which Kenyan environmentalist and political activist became the first African woman to win the Nobel Peace Prize? Mother Karua. No, Mother Karua hasn't won the Nobel Peace Prize. Haya, malizeni kucheka turudi set. Haya, Hamisi, msaidie Fauzia. Hakuna hiyo. Si wapi options kwa hii? These are things you're supposed to know. Kenya is our country. That's why si wapi options. Which Kenyan environmentalist and political activist became the first African woman to win the Nobel Peace Prize? Jaribu. Margaret. No. Haya, Shamim, chukua. Let me repeat the question for you, yeah? Which Kenyan environmentalist and political activist became the first African woman to win the Nobel Peace Prize? She was an environmentalist. The keywords are there. Last option. 5 seconds. Which Kenyan environmentalist and political activist became the first African woman to win the Nobel Peace Prize? Mwanamke ambaye alikuwa mwana mazingira na aliwin Nobel Peace Prize in Kenya. 5 seconds to answer that. Okay, I think I'll have to answer that and then you'll give me your sweet. Wangari Maathai. Wangari Maathai. Yes. Some historia yetu ya Kenya. Sawa. Haya, Fauzia, you're going to give me your sweet. So kwako Hassan, what is Kenya's top agricultural export, Anna? What is Kenya's top agricultural export, Anna? Known for its high quality flavor. Ni kitu gani ambayo Kenya inexport nje ya nchi zaidi na inajulikana dunia nzima na mnapenda kuitumia nyumbani? Chumvi. Shamim, what does Kenya export globally? Yes, na tunatumia nyumbani kila siku. Na ni food. Mint. Huh? Mint. Mint? Fauzia? 5 seconds. Rice. Rice? No, we don't export rice. Hamisi, swali yako imekurudia. Ukikosa kujibu mnanipatia switi zenu mwingine. Ni chakula. Yes, it's a beverage. 1, 2, 3, 4, 5. Higher. The answer is tea. Kenya is known for tea. Okay, it's fine. We've come to the end of our trivia segment today. Let me see how many sweets you've got. So you're giving me 2. Fauzia, you're giving me 1 sweet, and Amis, you're also giving me 1 sweet. I've answered 1 question for you. So Shamim, how many sweets do you have? 6 sweets. Okay. 4 sweets? 5 sweets. No, you don't have 5 sweets, Hamisi. No. So there we have it. Shamim at 6 sweets. Fauzia at 4 sweets. And then Hamisi at 1 sweets. This one was tough, yeah? Anyway, we keep learning every day, sindio? Yes. Hata kama hujapata sweet zote bado, you've learned something new. Dear teen, unaweza kupata maswali ngapi? Ni kama maswali za hizi episodes zilikuwa moto kiasi. But that is it. We keep learning every day. Until next time, see you in the next segment. Assalam.
Wow, I liked the trivia. Yeah. And you were confident about it, Cindy? Yes. How was it? It was kind of tricky, but we made it through. You made it through. Are you trying to be humble about your wins? Because I saw you were the winner. How are the questions? They were tricky, especially the one that Zuhra asked about the Kenyan independence. Oh, you didn't know about that. I just But guessed. now you know. Yeah. Okay. At least with that, you also get to learn more about, apart from your Islamic knowledge, you get to know more about your secular knowledge. Sindio? Like your constitution, what's happening around you, your country, the people you live with. Sindio? Yeah, that was a very interesting segment. Like always, Sema, I like the segment. Sawa, no problem. So if you have any requests like tumesema, just let us know by reaching out to us through our social media platforms, ama you can call the number that's hapo chini kwa TV. Either way, whatever request you nayo, just let us know. And we have come to the end of this episode. Shamim, do you have something to say? No. Are you sure? Yeah. Okay, sawa. I think everything has been said hapo kwa Teenz Hangout and throughout the trivia, throughout the whole episode. And with that, I'd like to actually say on repeat again, let's get to know more about let's get to know more about our prophets and learn more and see what kind of lessons we can actually apply on our daily lives. Samaje, especially you as teenagers. Indio? Yeah. And with that, we've come to the end of the episode and we'd say, Masalam.